హలో ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో లార్జ్ శాంపిల్ టెస్టుల్లో భాగంగా అంటే మన ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సెకండ్ యూనిట్లో భాగంగా మనకి 9 టెస్టెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసా. సో అందులో ఫస్ట్ టెస్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ ఫర్ వన్ ప్రపోర్షన్, సింగిల్ ప్రపోర్షన్స్. ఆల్రెడీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. సో ఇప్పుడు సెకండ్ వచ్చేసి టెస్ట్ ఫర్ టూ ప్రపోర్షన్స్. ఓకే, సో లెట్ us see. Here we compare two different population with respect to a certain attribute. Let x1 and x2 be the number of persons having the attribute of sizes n1 and n2 respectively from two populations. Okay, so obviously x1 and x2 follows binomial distribution with the parameters n1 and p2 and n2 and p2. Okay, so here p1 and p2 are the population proportions. Okay, so let the sample proportions be p1 and p2. సో ఇక్కడ p1 p2 పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్స్ అన్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడ let the sample proportions be p1 and p2 అంటున్నారని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్స్ ఏమో క్యాపిటల్ p1 p2, ఇక్కడ శాంపిల్ ప్రపోర్షన్స్ ఏమో స్మాల్ p1 and p2. ఓకే, సో next, so let the sample proportions be p1 and p2. సో p1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, మనం సింగిల్ ప్రపోర్షన్స్ దగ్గర చూసాం x/n. సో ఇక్కడ టూ ప్రపోర్షన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి x1/n1. ఓకే, సో అప్పుడు p2 ఏమవుతుంది x2/n2. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ చేద్దాం. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ p1 ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1/n1. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ బయటకు వస్తుంది n1. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x1 అంటే ఏంటి, మీన్ ఆఫ్ ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు మరి n1 p1/n1. సో n1 get cancel. Expectation of p1 equal to p1. Okay, so variance of p1 equal to మనకి వేరియన్స్ అంటే ఏమవుతుంది, వేరియన్స్ ఆఫ్ x1/n1. మళ్ళీ ఈ p1 ప్లేస్ లో x1/n1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో మనకు తెలుసు కాన్స్టెంట్ వేరియన్స్ లో నుంచి బయటకి తీసుకొస్తే స్క్వేర్ అవుతుంది, అంటే 1/n1 స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x1. సారీ, సో అప్పుడు వేరియన్స్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమవుతుంది, npq n1 p1 q1/n1 స్క్వేర్. న్యూమరేటర్ లో ఒక n1 ఉంది, డినామినేటర్ లో n1 స్క్వేర్ ఉంది. సో ఒక 1 క్యాన్సిల్ అవుతే వేరియన్స్ ఆఫ్ p1 ఈక్వల్ టు p1 q1/n1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ p2 చేద్దాం. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ p2, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x2/n2, దెన్ n2 get common. Expectation of x2 will become n2 p2/n2. n2 get cancel, we get a p2. Expectation of p2 equal to p2. So next, variance of x2/n2. So then 1/n2 స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x2. ఇది ఎలా వచ్చింది, వేరియన్స్ లో ఉన్నటువంటి కాన్స్టెంట్ ని బయటకి తీసుకొస్తే అది స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్ లో మాత్రం డైరెక్ట్ కామన్ తీయొచ్చు, బట్ వేరియన్స్ లో అది స్క్వేర్ అవుతుంది. సో 1/n2 స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x2. సో దెన్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x2 n2 p2 q2/n2 స్క్వేర్. ఇక్కడ n2 ఉంది, ఇక్కడ n2 స్క్వేర్ ఉంది. సో p2 q2/n2. This is the variance of p2 q2/n2. సో ఇక్కడ మనకి ఇవి గుర్తుంచుకోండి, ఇవి మళ్ళీ మనం యూజ్ చేస్తాము.
ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఇది ఇంత పెద్దగా చేయకుండా డైరెక్ట్ వేయొచ్చు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ P1 ఈక్వల్ టు P1 అని డైరెక్ట్ వేయొచ్చు. బట్ మీకు మళ్ళీ ఈ P1 ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కాబట్టి నేను ఇదంతా రాశాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టెస్ట్ ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ నల్ హైపోథసిస్. సో నల్ హైపోథసిస్ H0 P1 equal to P2. So it means there is no significance. There is no significant difference between two sample observations. Between two sample observations. Two sample proportions. Okay, two sample proportions. So next alternative hypothesis. So alternative hypothesis H1 P1 not equal to P2 అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? P1 greater than P2 or P1 less than P2. Okay, so it means there is significant difference. Difference అనేది ఉంది. There is significant difference between two sample proportions. Okay, so next test statistic. So consider standard normal variate for the difference of sample proportions. That is a P1 minus P2. So then standard normal variate Z equal to P1 minus P2 minus expectation of P1 minus P2 under root by standard error of P1 minus P2. Okay, so now we have to find out expectation of P1 minus P2 and variance of P1 minus P2 find out చేస్తే standard error under root లో వచ్చేస్తుంది. Okay, so now we have to find out expectation of P1 minus P2. So మనం ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? expectation of P1 minus expectation of P2. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ P1 మనకు తెలుసు, ఇంతకు ముందు చేశాను నేను. బ్యాక్ సైడ్ ఏమొచ్చింది? P1 మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ P2 ఏమొచ్చింది? P2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఆఫ్ P1 మైనస్ P2. వేరియన్స్ ఆఫ్ P1 minus P2 will become variance of P1 plus variance of P2. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. Variance of P1 minus P2 equal to variance of P1 plus variance of P2. So variance of P1 ఏమొచ్చింది మనకి? P1 Q1 by N1 plus variance of P2 P2 Q2 by N2. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన మనం ఇది, అందుకని నేను డైరెక్ట్ వేసా ఇక్కడ. ఓకే, సో అప్పుడు స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఏమవుతుంది? స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ P1 minus P2 ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. Okay, so
మనం ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో z ఈక్వల్ టు p1 మైనస్ p2 మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ p1 మైనస్ p2 ఏమొచ్చింది మనకి, క్యాపిటల్ p1 మైనస్ p2 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ p1 q1 బై n1 ప్లస్ p2 q2 బై n2. సో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ నల్ హైపోథసిస్, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ h0 అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు, p1 ఈక్వల్ టు p2 ఈక్వల్ టు p. ఓకే, సో అంటే p1 ఈక్వల్ టు p2, సో q1 ఈక్వల్ టు q2 ఈక్వల్ టు q. ఓకే, సో ఇక్కడ p1 ఈక్వల్ టు p2 అవుతుంది అంటే బోత్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో z ఈక్వల్ టు p1 మైనస్ p2, ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉంటుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ pq ఇక్కడ pq, ఎందుకంటే p1 ఈక్వల్ టు p2 అన్నాం, q1 ఈక్వల్ టు q2 అన్నాం. సో అప్పుడు ఈ pq అనేది కామన్ వస్తుంది, pq. ఓకే, దీంట్లోనే pq 1 by n1 plus 1 by n2. Okay, this is the z statistic, sorry, test statistic. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడు p తెలిసినప్పుడు అదొక కండిషన్. సో ఇప్పుడు మనకి p తెలియనప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ ఉంటుంది చూడండి. if p is not known, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది, బట్ ఇక్కడ ఒక కొత్త స్టెప్ అనమాట, ఒకటే ఒక స్టెప్. ఇఫ్ p is not known, then we estimate p, ఎస్టిమేట్ p తెలియనప్పుడు మనం దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఎలా, p hat ఈక్వల్ టు n1 p1 ప్లస్ n2 p2 బై n1 ప్లస్ n2. ఓకే, సో మనం ఇంతకు ముందు రాసాం ఏమని, p1 ఈక్వల్ టు x1 బై n1 అని. అంటే ఇక్కడ ఈ p1 ని n1 ని తీసుకురండి, ఈ n1 ని తీసుకురండి, n1 p1 ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది x1. సో ఇక్కడ n1 p1 ప్లేస్ లో మనం x1 రాసుకోవచ్చు. సో x1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది x2 బై n1 ప్లస్ n2. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ p hat. దెన్ q hat ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ p hat. ఓకే, సో దెన్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ z ఈక్వల్ టు p1 మైనస్ p2 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ p hat q hat into 1 by n1 plus 1 by n2 of 0,1. So this is the test statistic. So ఇప్పుడు conclusion or inference ఏమొస్తుంది, if mod z అంటే ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి mod z greater than z alpha, we may reject h not at alpha level of significance, otherwise h not may accept h not, otherwise may accept h not. So this is the test statistic, test procedure for 2 proportions large sample test లో. ఓకే, సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన వీడియోని లైక్ చేయండి, మరికొన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో మనకు సంబంధించినటువంటి ఒక టెలిగ్రామ్ లో ఒక గ్రూప్ ఉంది, అలాగే ఒక ఛానల్ కూడా ఉంది.
వాటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అందులో అడగొచ్చు, యాజ్ వెల్ as కామెంట్ సెక్షన్ లో కూడా అడగొచ్చు. ఒకవేళ మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీకు ఏమనిపిస్తే అది కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఎందుకంటే నాకు ఆ కమెంట్ మరికొన్ని వీడియోస్ చేయడానికి బూస్టింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.